have decided we are going to build schools for the children, and at those schools we are going to have feeding programs. So we are going to give them nutritious food while also helping them with their education. We are also going to have gardens there so that it's easy for them to get fresh produce. We are going to involve the caretakers, which are mainly women. So we are going to employ them in cooking for these kids and in also taking care of the gardens. So we are going to address the education, the health, and the women empowerment pillars. We also have a problem with disabilities. We want to raise awareness, especially with learning disabilities back home. And so by doing that, we are going to push and advocate for policies that are going to address issues such as early testing and diagnosis so that we can intervene on time with these kids. We also have a program that deals with sexual and period health. We're going to have age-appropriate sexual education. This is because we have issues of sexual abuse back home. So we're going to have boys and girls, we are going to teach them who should touch you, where, and why. And we also have a toll-free number that is very easy for them to use. We will also work on period health. We teach both boys and girls the importance of taking care of each other. Because as girls, we normally have accidents when we are starting our periods. So we need to teach these boys how to deal with girls who have accidents at school. And with girls, we teach them about hygiene, how to use the sanitary pads, and how to dispose of them. We are also going to be giving out free pads for every school-going child. We have positive masculinity. I was listening to the other lady who was talking here about positive masculinity. We have growing numbers of gender-based violence at home. It is disturbing. So what we have decided is this. We are going to teach boys and males to, as we empower these girls, because we are all for girls and women empowerment, we need to teach the males how to work and deal with these empowered women. So we're going to teach them to reject all gender-based and traditional roles. We teach them how to respect the women's decisions. We teach them that by respecting women's decisions, it doesn't really take away anything from you. It doesn't take away your masculinity. We also have a program called Voice of the Perpetrators. This is where we visit the perpetrators of the gender-based violence at prisons. Because of this alarming rate of gender-based violence at home, we felt there's a need to also hear the other side. We need to get to the root cause of this violence. And so as we talk to them and engage them, we have found out that they all link their violence to the way they were raised, hence the positive masculinity program that we have. So we are trying, in all of this, we are trying to say to men, learn how to live with women, how to treat women harmoniously, and at the same time we are saying we support victims. So we are working together to eliminate the root cause. And we hope that we will win this war, because it's out of hand at our home. The all-new #PushaBW at the Chen Cheng Show, hosted by Khao Nadindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at the Chen Cheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana.
Tiriso ya motakase wa marang a letsatsi e ka nna tharabololo ya thaelo ya motakase mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Ba ne ba Phikwe ba rotloediwa go nna le seabe mo dipeeletsong tse di tla tswang mo lefatsheng la diekere di feta 1,000. A dipaakanyo tsa kgaisano ya Lefika International Relays and Hurdles di bolelwa di tsamaya sentle. Motho wetso dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone nna ke kgomotsego o tukile mme ke le bonye ba bitseng o ka thusa ke ene a ranolang ka puo ya diata. Go sala morago ditsamaiso tse di maleba tsa theko ya dithoto le ditirelo tsa sepodisi sa Botswana go akaretsa go direla dilo mo pontsheng go tlhaloswa e le mang mo go tlhomamiseng gore madi a puso a dirisiwa ka fa tshwanelong. Se se tlhalositswe mo Gaborone ke mookamela mapodisi mme Dina Marathe ko titopuisanong ya malatsi a matlhano e rulagantsweng ke lekalana la Procurement Regulatory Authority go tlhatlhella ba sepodisi tota kana ba mapodisi ka dikitso teba le ditsamaiso tsa theko ya dithoto le ditirelo a rutwa mo jedi bokibelo. Sethopa sa baeteledipele ba sepodisi sa Botswana ba le mo thutopuisanong e ikeletseng go ba nonotsha ka dikitso tse di maleba tsa ditsamaiso tsa theko ya ditirelo le dithoto mo lekalaneng la bone. Go ya ka mookamela sepodisi sa Botswana, ithutintso e tla lebagana le dintlha tse di garologaneng tsa theko ya ditirelo le dithoto go akaretsa le go tsamaisa mo go maleba ditirelo gareng ga boeteledipele jo bo tsamaisang ditirelo tsa sepodisi sa Botswana. Public procurement is the cornerstone of government. Theko ya dithoto le ditirelo tsa puso ke konokono mo pusong mo go iseng ditirelo ka setšhabeng. Theko ya dithoto le ditirelo tsa puso e akaretsa ditsamaiso di tshwana le go dira moalo ditshekatsheko tsa ditiro tsa dikontraka tse di dirang ditiro tsa puso gareng ga tse dingwe. Award and contract management. Mookamela mapodisi Commissioner Marathe o tlhalositse ga go tlhoka go sala morago ditsamaiso tsa theko ya dithoto le ditirelo tsa sepodisi go ama bobe go diragatsa maitamo a lenaneo la dithabololo tsa setšhaba. On the other hand, violating procurement processes opens opportunities for corruption. Go se sale morago ditsamaiso tsa theko ya dithoto le ditirelo tsa puso go ka ema nokeng tshenyetso setšhaba ga mmogo le madiadia mo go wetseng ditiro le ditirelo tsa puso tebang le go diragatsa maitamo a lenaneo la dithabololo tsa setšhaba and failed implementation of national development plans. Lekalana leo la Public Procurement Regulatory Authority PPRA le supile ha le tsepame sente mo go rutweng ba sepodisi sa Botswana go itse ka ditsamaiso tse di maleba tsa theko ya dithoto le ditirelo ka seo se ka ema nokeng tsamaiso puso sente le go isa ditirelo ka setšhabeng. Mme Procurement Commissioner e kgaogantswe jalo e works services and supplies. Jaanong with that gongwe ke ka tswella ke leboge thata gore be le regile this opportunity to come and facilitate bagolwane ba sepodisi so that going forward ke tsaya gore ga ngwe ga go ke ka hella re tabana bo monna lona le bone le ba ha this opportunity especially ba leng gore they are hands on gore go nne le gone gore go nne le flow ya procurement in the public service alone. Thutopuisano e tla nonotsha ditsamaiso tse di lulameng tsa theko ya ditirelo le dithoto tsa sepodisi sa Botswana go tokagatsa ditirelo tsa sepodisi ka karetso ga mmogo le go thathalla baeteledipele ba sepodisi sa Botswana ka dikitso tse di maleba tsa theko ya ditirelo le dithoto tsa lekalana leo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. La tseleno le kopantse bagwebi ba metshameko wa peeletso petšho ke gore gambling go tswa mo mahatsheng ka go harologana ke la ntlha le tseleno le tshegetsa phuthego ya peeletso petšho mme bagwebi bogolo jang ba motshameko o wa gambling industry ba kopane go tokagatsa le go godisa motshameko o e le bontha bongwe jwa go thama mebereko le go godisa itsholelo. Mpho ke leboge ka dintlha. Seleno le na le maikelelo le maitlamo a go ngoka bagwebi ke ka jaana puso e bone go le maleba go dirisana le lekgotla la peeletso petšho gambling authority go di goga kwa pele go thoma mebereko le go tokafatsa itsholelo. Tona wa lepata la
dipapadi le tlhabololokgwebo tiro ya yone ntsima o rurufaditse fa go abiwa ga diteseletso jwa kgwebo ya peeletsopetšo go tla thusa go godisa motshameko wa peeletsopetšo mo legae gape go tla thusa le go dirisana le bagwebi ba mafatshe ka go farologana. Stable economic environment, good governance, robust regulatory framework made it the ideal jurisdiction for industry expansion. Under the leadership of our President, Advocate NAKO, Botswana is positioning itself as a hub for investment, innovation, and responsible gaming practices. We recognize that the gambling industry has the potential to significantly contribute to our economy, not only through revenue generation, but also through employment creation and tourism promotion. Puso e mo thulaganyong ya go tokafatsa melawana e dirisiwang ke ba metshameko ya peeletsopetšo e le bontla bongwe jwa go thama mebereko. Regulation is the backbone of a well-functioning gambling industry. To align with international best practices as provided for in our Gambling Act, we are implementing a central electronic monitoring system or SEMS. This system will enhance regulatory oversight by detecting and monitoring significant gambling activities across licensed establishments. This summit is a testament to the growth and transformation of Africa's gaming industry, and today's opening has set a strong foundation to the critical discussions ahead. To the Honorable Minister Nzima, we are grateful for your presence and your insightful remarks. Your statements that a sustainable gambling industry is one of the balances economic growth with responsible gambling and strong regulation resonates deeply with all of us. Lefatshe leno ke leloko la International Association of Gaming Regulators. Ke ka moo lefatshe leno le neng la lemogiwa e le lengwe la mafatshe a dirang sentle mo go tlhomatseng boikarabelo jwa motshameko o kwa moletlong o neng o tshwaretse kwa lefatshe la Kenya. Mpo ke leboge Botswana Television Gaborone. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso mme bogolokwane Wendo a re motlakase o fetlhiwang ka maranga letsatsi le metsi e ka nna tharabololo ya tlhaelo ya motlakase e itemogelwang ke kgaolo ya borwa jwa Aforika mo phuthegong le bobegadikgang mono Gaborone ka la bobedi pele ga phuthego e tla simololang beke e tlang ya 2024 Southern African Development Communities Sustainable Energy Week. Mme ke Wendo o rile go santse go na le dikgwetlho tse di diang phetogo ya go tswa mo tirisong ya motlakase o fetlhiwang ka magala go ya kwa motlakaseng wa maranga letsatsi a go tlhalosa lefelo Tombale. Go ya ka banka ya mafatshe ka ngwaga wa 2022 batho ba ka nna 365 million kwa botlhaba le borwa jwa Aforika ba ne ba sena motlakase. Se ke kgwetlho e lekgotla la mafatshe a borwa jwa Aforika ka lenaneo la SADC Center for Renewable Energy and Energy Efficiency le puso ya Botswana e dumelang gore e ka rarabololwa ka go beeletsa mo motlakase o sa fetlhiweng ke ditswammung. Maikaelelo a tla rotloediwa ke SADC Sustainable Energy Week go tloga ka di 24 go ya go di 28 tsa kgwedi eno e tla tshwarelwang mo Botswana mme e tla bulwa ke Taotona Advocate Duma Boko. Director of Ceremony, you have convened us as here today. Re kopane gompieno ka ntlha ditlhokego tsa motlakase mo kgaolong eno mme segolo bogolo ka gonne re bona gore ga se fela gore re ka kgona go ntsha motlakase mme gape gore a re ka kgona go rekisa re ka thusana jang ka gonne re na le letsatsi le le ntsi diphego tse di maatla gape re ka kgona go fetla motlakase ka go dirisa dinoka tsa rona gape re kopane ka ntlha ya letlhoko la bontsi jwa maAforika a kgaolo eno ba ba senang motlakase. Lack access to renewable to energy in the region. With this event, we are also then co-organizing it with IRENA. IRENA is gape re dira mmogo le IRENA e leng International Renewable Energy e leng kwa Abu Dhabi ba tlile go tshwara phuthego ya bone ya borataro ya International Off-Grid Conference e tabong e tshwere lekgetho la ntlha mo borwa jwa Aforika. Seno se tla sekaseka ditharabololo tsa motlakase o sa diriseng mafaratlhatlha a itsiweng a motlakase. On how to improve and also looking at all different technologies.
go ne ga senola maitlamo a tiragalo eno. Objectives of the SADC Sustainable Energy Week are to provide a platform whereby various stakeholders. Maikalo a phuthego e ke go fa bana le seabe ka go farologana sebaka sa go ta go supa dithabololo tsa mogamo a kgothetso le go buisana ka dikgwetlho tsa mogamao. Re ikaela gape go buisana ka fa kgaolo e ka dirang go rurifatsa fa ena le motlakase o lekanetseng. At opportunities that exist in sustainable energy in this region. Mafatshe le matona a ona a kgothetso go akaretsa a Zambia, Mozambique le Angola a tla tswa ka ditharabololo tsa go tokafatsa tshireletsego ya motlakase le go ikemela ka nosi ka go fetla motlakase mo kgaolong. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Motse wa Dikgang wa amilwe thata ke dipula tse di go somaneng bošeng ko kgaolong ya Gantsi. Mo nakong eno batho ba heta 400 ba setse ba hudusitswe mo malapeng a bone. Ha go Gantsi gone batho ba le 100 ba hudusitswe. Mo parlamente wa kgaolo eo Reno wa Salakae o senotse ha go setse go buletswe tendara ya go dira mealo ya ditirelo tsa kgopo ya metsi a leswe go Gantsi e le maiteko a go rarabolola seemo seo. Angela Enosa Kapego. Sekolo se se potlana sa Dikgang sa hetoga botshabelo ja batho ba ba hetang 400 go akarediwa bana ba ba neng ba hudutsiwa kwa malapeng a bone morago ga gore malapa a tla le metsi dipula di sena go naka bokete. Mo nakong ya gompieno re na le batho ba le 440 ba e leng gore re setse re ba hudusitse ko malapeng a bone. Re se di classroom di le 13 out of the 22 that we have. Re tla le mo ga gone gore dipalo tse di simotse go golela ko godimo. Mme la se se botlhokwa kana mo nakong ya gompieno ke gone gore re boloke matshelo. Ko Gantsi mabanne re na le about 89. Gompieno re na le 104 people ba e leng gore re ba hudusitse. Gape seemo se se rurugatsa sone seemo sa gore ka nnete kganye ya phetogo ya loapi mo ba re ke climate change se re supetsa re itse reality. Ke la be re akanya gore gongwe ka bo ha re tsamela bo matšhe bo gongwe ke gone re tla bona dipula tse di bokete re tsa gore di a laela. Yaanong seemo se re se supetsa gore re tshela mo dinako tse le gore no di hetogile tota go hetoga. Ba ba negileng ba lebogela go bo matshelo a bone a tlametswe. Seemo se se batlile gore bolale bana re tsenelwa ke metsi mo ntlong. Bana ba ne ba tshabela ko sekolong mme nna nne ka sala ke lebogela gore ape ke ne ka bona thuso. Mehela go mo thulaganyong ya go rarabolola seemo sa go ema ga metsi go Gantsi. We have already floated tendera ya water storm water drainage system gore ba simolole go designa. Ba supagala gore nya mme seemo se ra se tsibogela re na le batho ba leng gore ba bona gore tota a priority major priority ya Gantsi ke go bona gore re na le that storm water drainage system. Khudu ga e kgona go hiretla maikutlo ka jalo tshilo maikutlo ya nna sengwe se se sa sadiswang ko morago. Liste re na le bomma boipelego mo dikgaolong kana ke bone ba leng gore they form the larger part of the team ba dira psychosocial support and counseling ye tlhokagalang. Mme le bone batho ha re ba kgobokanyegela re sa ile thoko gore these are families jaaka o bona ko Dikgang go ne la class is designated for batsetsi. As they stay in there re dira gape le yone thulaganya gore bo mabuipelo go banna ba ba etele ba lekole ba bolle ka semo le nna ba supa gore nya ba itemogela gore go mo ke sebetsa sa tholego gore ne ke ithela batho ba o kareng they already counseled themselves about the situation. E re ka tsheletswa mo Gantsi ya maung ya A3 pele ga motse wa Kuke e tletse metsi setšhaba se gakololwa go idirisa ka kelotlhoko ka e ka nna borai. Angela Enosa, Botswana Television, Gantsi. Ke go le ba gore bontso tsona rona motho weso ba ne ba tropo ya Selophiko le metseng mabapi ba rotloeditswe go nna le sabe mo dipeeletsong tse di tla tswang mo lefatsheng la diekere di feta sekete le seketsweng go rudisa le go godisa itsholelo go kgaolong eo. Tono wa lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo re Tiraone Ntsima o gakolotse le kalana la SEZA go netefatsa fa melao e ba e dirisang go kanoka babeeletsi e sa bebeng gae ka fa mosing o ile se a ile go lekola lefelo leo jaaka le tloga le simololwa go tlhabolola re utlwa Siska. Lehatshe le le hapegileng la dihekere di le 1240
go godisa itsholelo le beetswe go fetola toropo e ya Selebephikwe go nna boremelelo jwa peeletso ditlhabololo tsa ditlhamo go ihetla mebereko le go tokafatsa matshelo a babeeletsi mono gae. Lehelo le le remeletseng thata mo ditirong tsa ditshipi le tshwanetse la ngoka bagwebi ba mafatshe a sele le ba monogae. Mme hela puso e gateletse botlhokwa jwa go ba kopele bagwebi ba monogae e le tsela nngwe ya go netefatsa fa ditlhabololo tse di tswela banni ba Selebephikwe le metse mabapi mosola. Ga re batho go iphitlhela e le gore re dirile dio tse dinte mme motswana o konte ga heke dilo tse dinte tse di diriwang bogolo thata di tsamaiswa ke government di tshwanetse gore e be di na motswana e nna ene pinagare ya sengwe le sengwe so ke instruction ya gore tse pehela se ba se dirang e be le gore pinagare ya sone ke motswana mme ha ile gore go na le sepehela se ileng gore motswana o ka sanywa kana se benefit re mo ithele gone go Hilole le tla lebagana le madirelo ka go farologana tsa meepo le bojanala le beilwe gaufi le ditsela go tlhofafatsa metsamao ya dithoto le ditirelo. Ditsela tse di akaretsa seporo se se hetang ka kgaolo ya botlhaba se go kaganya lefatshe la Botswana le mafatshe a sele jaaka la Zimbabwe. Transport is very important for bagwebi so ha re tsenya di special economic zone do tse tharo tse tsone tsa gore a gona le tsela a gona le airport a gona le seporo di botlhokwa en Phikwe wa bona ha re leng teng gore di tsotlhe tseo di teng teng Batswana ka di special economic zone le gore di a simolla yana Batswana ba iketeletse pele rona re le Batswana re na le go emela ko morago re batla go gogiwa gore re tle mme le rona re le ba le kalana la SEZA will be going out to publicize the SEZA mo Batswana gore ba itse di special economic zone di teng le bone ba iketletse. It's an opportunity ya go dira ditiro ya go sa thola re bona makalanyane rate rena e ne e rwala kopore ya isa ko mahatsheng ka go harologana mme kana ha e rwala tsone dikopore tse and other metal like bone bo nickel ya bo isa ditiro so yaanong ditiro di tabe di ikganeletse mo regioneng. Mealo ya lefatshe le e setse ka nokilwe ke ba khansela Selebephikwe mme ba e dumetse se le kgatelo pele mo go simolodiseng ditlhabololo tseo. Go setse hela gore ba lephata la madi ba bele ba gwebe ditiro ka thulaganyo ya go tshwaragana la ditlhabololo ga setšhaba le makalana a ikemetseng ke gore 3P. Go ya ka bogogi tsholofelo ke gore mo ngwageng tse 5 sekgwa se bo se tlhabologile se dikaganyeditswe ke ditlhabololo tsa dikgwebo ka go farologana ga tsone. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Re ntse re le tsone motsamao wa dikoloi o letse o kgoreletsegile ko tseleng ya A3 di kilometera di le 5 go tswa mo motseng wa Sebina morago ga gore dikoloi tse di rwalang dithoto di thulane mo tseleng eo. Kotsi eo e diragetseng ka nako ya 10 mo Mosong e ama koloi ya mogoba kana Oscotch e neng e rwele kopore e dika e tswa Zambia le e neng e tswa ntheng ya toropo ya Francistown e rwele Phaletšhe. Mookamela mapolisi a Kano atati town ka Francistown Inspector Tebogo Ngaka Yaja a re mapodisi le ba ditimamelelo ba ne ba tsibogela seemo seo mme ba kgona go tima nngwe ya dikoloi tseo e neng e kapile molelo. Ditraka tse pedi di thulane mo re go bitsang re head on collision. Traka e nngwe e tla etswa Zambia e rwele copper ya direction e kana ntlha Francistown mme nngwe tswa ntlha Francistown ya ntlha Nata. Dikoloi tse di potlana tsone ne di kgona go hapoga mo tseleng ano mathata ne ile tsone tse di tona tsa megoba tsone a di kgone go hapoga mo ibileng di setseng di rile mo tseletsele o tswang ntlha Nata le mo tseletsele o mongwe o tswang Francistown mme raya ka o bona tsela entse ya ka entseana re setse re kgonne go sutisa tsone matoroko a dikoloi tse di thulaneng tse mo tseleng motsamao o tla nna teng mme ke rotloetsa Batswana gore ba ele tlhoko seemo sonese ka gore go tla nna le motseletselo wa diteraka mo tseleng ya rona ya A3 o tswang gone ha accidenteng ba ska ba hela pelo ba kgweetse le bone sentle. Mothetso a re tlogelele ko go baagisane ko Zimbabwe party ya ZANU-PF ya re ithulagantse go tlhopha moetelepele yo mošwa fa paka ya bobedi ebile e le ya bofelo ya ga Tautona Emmerson Mnangagwa e wela ka 2028.
Tautona Mnangagwa o netefaditse seno ka nako ya puisano ya gagwe le metswedi ya dikgang e farologaneng kwa bonnong jwa gagwe ka mosupologo. O na tlhalosa fa ile maitlamo a gagwe a go tshegetsa molao motheo wa gore motho a ka nna mo maemong a botautona dipaka di le 2 fela, mme a bolela gore o tla dirisana le maloko a party gore seo se a diragadiwa. Puisano e gape e ne e fa Tautona Mnangagwa sebaka sa go tlhalosetsa bobegadikgang ka tebelopele ya gagwe le go fa bobegadikgang sebaka sa go botsa le go tlhalosediwa ka dikgang tse dingwe tse di amang ditlhabololo tsa lefatshe leo. A re tshware gore fo motho etso re go tshameka. Potso madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone di simologa fela di re dipankanyana tsa kgaisano ya monongwaga ya Lefika International Relays and Hurdles tse rulagantsweng go tshwara mo kgweding e tlang di tsamaya sentle. Kgaisano tseo di tla tshwara kwa lebalelengolo la setšhaba. Kgaisano e solofetse go thusa go godisa mapelo a neeletsano ke gore Relays mo kgaolong ya Aforika a solofetseng go ngoka mafatshe a robang bongwe go ralala kontinente ya Afrika. A re utlwe Pako Sterek ka dipaakanyo tseo. Kgaisano eo ya Lefika International Relays and Hurdles e tla bong e tshegediwa lekgetho la bone mono gae e tla bo e dirisiwa go fa batabogi sebaka sa go iponela phatla kwa dikgaisanong tsa mafatshe di tshwana tsa World Athletics Championships. So far re na le sponsora sa ER 24/7 ke emergency assist. Requirement ke gore ko lebaleng ko stadium go bona le clinic le ambulance ke requirement ya mabelo. Mind you, mabelo a world accredited. Lentso ipaakanyo tsa masentle go na le tse di saletseng kwa morago. Event tse dintseng yana di bata madi. They are money related, they are money bound. Madi a teng a affecta le nako. As far as I'm concerned, we have 8 + 9 countries, 8 to 9 countries. It's Southern Africa, 9 is Kenya, Leone is play interest to be part of the games. They've shown interest accommodation ya bone. Sanza borra le bo accommodation to bona ba ka ithaopa to advertise their platforms through this race. E re ka Motswana a re se tshware ke ntja pedi ga se thata. Ofisi ya gara toropo wa Gaborone e itlamile go ya manokeng kgaisano eo ya Lefika International Relays and Hurdles ka jana ya go ungwela toropo kgolo go le gontsi. Ke le ra toropo wa Gaborone ke bone go ntshwana bile le ba komiti ya me e le makansitara ka nna gore re ba emenokeng. We are most probably go nna yana re tamogele dikolo gore re itsise dikolo gore ba Lefika ke bao ba kopa ke monokeng ya lona gore ba tle ba kgone gore bana le bone ba te ba rotwetsege ba rokotsege gore ka mosore bone bo Lefika ba ntsha bone bo Nigel Amos bote bo go letsile ba ntsha bo mme Amante Montsu ba bangwe bo Mejele ba ile ba le hatsela Botswana gore mong ka bo gone mong ga re ka go tsibogela ra go tsibogela ka go ha support e le kana re le Batswana. We are going to see wonders out of this Lefika Relays. Kgaisano eo ya kgwedi e tlang le 20 le boferapong kwa lebaleng legolo la setšhaba e solofetse go ngoka mafatshe a akaretsa Afrika Borwa, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Eswatini, Lesotho, Kenya le Bengai Botswana ba tla phadisana mo mabelong a tshwana le a 4x400 meter, 4x200 meter a bo mme le borre le mixed relays magareng ga mangwe. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Go go tsa mabelo a re le kole jaanong tsa motshameko wa cycling. Mokoledi mogolo wa lekgotla la Botswana Cycling Association Game Mompe yo sa tswang go tlhotlhwa jaaka leloko la komiti e tsamaisang jalo Confederation of African Cycling CAC kwa phuthegong ya CAC Management Committee e neng e tshwerwe kwa toropong ya Cairo o letse a gorogile mono gae go tswa go bokopanong jo Tshofatsa Malepa ona kopana le ene ko maemelong a difofane. The elective congress, which was attended by representatives from 50 countries from across Africa, saw Mompe become the first Motswana and one of the 3 women to be elected into the committee. Ke le Motswana wa ntha go bokile ko Confederation of African Cycling.
Being the first Motswana to be elected into the Confederation of Africa Cycling is a big milestone not only for Botswana but Southern Africa as a whole. I am the only one in Southern Africa who got elected. We are Weso a re tswelele le dikgang tsa rona re lebe jalo tsa motshameko wa kgwele ya dinao. Motshameko ya liki e kgolwane ya FNB Premiership e neng e tlosolositswe mo bekeng e fetileng e tla tswelela tshokologong eno jaaka setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se tla bapolana le sa Matebele FC kwa lebaleng la Dinaledi Academy. Ditlhopha tseo ka bobedi di tsena mo motshamekong o di tsoma phenyo gore di kgone go tlhatlogela mo maemong a botoka mo lokong. Pako Sterek wa bega. Setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se tsena mo motshamekong o sena le dintlha di le 31 go tswa mo metshamekong ya 12. Dintlha tseo ba di kokwantse go tswa mo diphenyo di 2, maleka a 7 le ditatlhegelo tse 3. Mo letlhakoreng le lengwe, setlhopha sa Matebele se tsena mo motshamekong o se huparetse dintlha di le 23 go tswa mo metshamekong ya 19, mme ba fentse e 7 ba tshameka maleka le 2 le ditatlhegelo di le 10. Mokatisi wa setlhopha seo sa Matebele o tlhalositse jaana ka ipaakanyo ya bone pele ga motshameko o. We are preparing for the game. Obviously, it's a local derby, so we realize the importance of it, particularly after the last defeat. We were disappointed, considering we played so well in the first half and probably let the game slip over a 15-minute period. Since then, obviously, we've had some good results, Tafik and our last 2 results, so we're coming into the game in a very positive frame of mind, but we're also very conscious of the strength that Centre Chiefs possess. Mo metshamekong e mengwe e tla tshamekwa mo letsatsing leo, setlhopha sa Orapa United se tla thulana le sa VTM kwa lebaleng la Itekeng kwa Orapa, mme motshameko o tla simolola ka nako ya bone mo maitseboeng. Setlhopha sa Chadibe FC sone se tla jelana la sa Joining Galaxy kwa lebaleng la Galaxy mo motshamekong o solofetseng go simolola ka nako ya 5 mo maitseboeng. Pako Sterek, PTV Sport. Weso re dikgang di eme jalo go letse go nnile le dipego tsa gore lebala la Dinaledi Academy le letse le sentswe ke dipula tse di go somaneng mo toropokgolo ga mmogo le mo lehatsheng la Botswana. Ka jalo go itse go le gontsi fa tshenyego eo e ka ama metshameko ya liki kgotsa motshameko wa liki o tshwanetseng o tshamekiwe ko lebaleng leo wa Mochudi Center Chiefs ga mmogo le Matebele. Re itshwaragantse jalo le ba Botswana Premier League kwa gone re nang jalo le monamisa mafoko wa lekgotla leo re Prince Bakositswane. Tswane tla re tse sebaka se ra re go dumedisa ebile re go amogele mo thulaganyong ya The Daybreak. Good evening, Mr. Timompatani from Mokole de Lesna of the gongwe sa ntla re simolole ha re Tswane tshenyo e dirilweng ko lebaleng la Dinaledi ke dipula tse dintseng di na mo toropong kgolo ke e kana kang mo ebileng a tla ama go tswelela ga motshameko wa gompieno wa Mochudi Center Chiefs le setlhopha sa Matebele. Right. Ke gongwe ke bue before ke mo connecting. Today on Wednesday we have terrific chat. It's a game between Orapa United and VTM. Welcomed by Galaxy and this fixture, Matebele versus Mochudi Center Chiefs. The game was initially scheduled goal of us. But Matebele so Mabadi were there as both teams, Mochudi Center Chiefs, Matebele and the Premier League. Rasa se Mosalebala. Of course, pila ntse go somana jana ya fetile mabala ka wi ya fetile pila tsa rona ka wi le lone le bala ka bone le na le hale gore la fetile teng ja ka go la bona mo social media gore e sa spend di affecte jana se se na tsa ba bana gore those things tse di go nna le di le go di affecte la na go dirisiwa eno tickets di le go dirisiwa go le ba le di limited go account batho ba go le ba le
se se rang go motho a ka batla go itse gore se se rang mo baratile ba rotloetseng ba motshameko wa kgwele ya dinao ba baneng ba na le keletso ya go a go nna ba lebelela ona motshameko a ra gore jaanong la go hokotsa tsone di-tickets tsa motshameko ebile a se sa go la go dira eng gore le netehatse gore ba tla bo ba balesegile bonnye bo bo tla bo tsene ha ile gore la go hokotsa batho. Ratulo is an unfortunate situation here gore ke ba mo go kana ke ni jaba ke wa ke reschedule we cannot reschedule gape jalo gore we give our own resources personal sense go kana go tsa ba gona ka go do stand but it is going to be paid for go khana na tsama ba tore ba nne ka go gore go siame teng therefore palo ya go nna nyenyane jaaka o bua mme ke se mo sena gore mogara le sa sola ya mateng re Prince Tswane tla re tse sebaka se re go lebogele gore o bo re tlhatsweditse kganye re tse sebaka se re le tsema se go le matlhogonono mo motshamekong one o le metshameko yotlhe tla tshamekiwang mo tshokologong ya gompieno go feta jalo monamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Football League re Prince Tswane a re ruhatsa gone gore Mochudi Santa Chiefs ga mmogo le Matebele FC di tla tswela di tshamekile ntswa go nile le tshenyego ko le baleleo la Dinaledi Academy wetso a re di be khutlo gone fa di kgantsa rona tsa ura ya bosupa ka jana le kana go tsotle ikanye rona.